ప్రభునందు అందరికీ వందనాలు. ఇప్పుడు షైనీ మొట్టమొదట పాట పాడుతుంది. నాకు దేవుడు ఇచ్చిన 8 తమ్ముళ్ళలో మొదటి తమ్ముడు డానియల్. పెద్ద కుమార్తె షైనీ అపరంజిని. డానియల్ ముందు పెళ్ళైన తర్వాత షైనీ అపరంజిని తేజస్వరూపు తన భర్త గారు. తను పైలట్ గా ఎయిర్ ఇండియాలో ఇండిగోలో పనిచేసేవాడు ఇంతకు ముందు. మరి ఇప్పుడు బెంగళూరులో వారు వివాహం అయిన తర్వాత ఇద్దరు అక్కడ ఉంటున్నారు. షైనీ కూడా ఎయిర్ హోస్టెస్ గా ఇంతకు ముందు ఇండిగోలో పనిచేసింది. తర్వాత ఇప్పుడు పెళ్ళైన తర్వాత గ్రౌండ్ లో వర్క్ చేస్తూ వచ్చింది కొన్ని రోజులు. తర్వాత ఇప్పుడు విప్రోలో టీమ్ లీడర్ గా పనిచేస్తూ బెంగళూరులోనే వాళ్ళిద్దరు ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు తను షైనీ ఇంతకు ముందు అనంతపూర్కి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి డాక్టర్ కోర్స్ పిల్లల మధ్య మెడికోస్ మధ్య తన యొక్క అనుభవ సాక్ష్యాన్ని షేర్ చేసుకుంది. చిన్నప్పుడే ప్రభువుని నమ్మి దేవుని బిడ్డగా జీవిస్తూ అలాగ సాక్ష్యం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు తను హైదరాబాద్ లో వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మోడి ఇంటికి, పేరెంట్స్ ఇంటికి. తను మన మధ్య ఎలాగో తాను ప్రభు నమ్ముకుందో తన టెస్టిమనీ, అలాగే ప్రభుతో ఇన్నాళ్ళు తనుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మనతో షేర్ చేసుకుంటుంది. ఈరోజు పాట కూడా తనే పాడుతుంది. షైనీ. అందరికీ వందనాలు. I would first like to thank God, Jesus, for giving me this opportunity, and thank you, Kejanti, for this encouragement. So, nenu first, as Kejanti said, nenu first oka paata paadtanu, and then I would share my testimony. So, ee paata vachesi related to airlines anamata. Oka mana flight ela aithe untado దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ ఈ పాటను రాశారనమాట. సో అ జర్నీ బై ఫ్లైట్ ఈజ్ లైక్ అ జర్నీ, మన లైఫ్ జర్నీ అన్నట్టు ఈ పాట ఉంటది. సో ఐ లైక్ టు సింగ్ దిస్ సాంగ్ ఫర్ గాడ్స్ గ్లోరీ. How many times have you stood at an airport and watched at the planes come and go? Did you ever just start to see how much your life, the great silver bird in your soul? Just like an airplane, your soul got wing. I'll take you to glory someday. And you got the power of that heavenly star to guide you the darby the way. Flight number 7 now. Anantapur abbayand. Please have your tickets in hand. Your captain is Jesus. Welcome on board. We are bound for that promised land. Are you coming, my friend? Your ticket's been paid by ransom on Calvary. We'll meet Christ told of the streets of pure gold. What a wonderful day that will be. There'll be hijackers waiting to take you off. They like you to go the wrong way. But Christ in control, He will pilot your soul and guide you so you cannot stray. The flights are not crowded, they're always on time. We'll never must wait to depart. The takeoff is gentle, the baggage is light. All you got to take Him in your heart. Flight number 7 now boarding for heaven. Please have your tickets in hand. Your captain is Jesus. Welcome on board. We are bound for that promised land. Are you coming, my friend? Your ticket's been paid by ransom on Calvary. We'll meet Christ, we are told of the streets of pure gold. What a wonderful day that will be. What a wonderful day that will be. What a wonderful day that will be. సెకండ్ పార్ట్ పడిన థ్యాంక్ యూ షైనీ. కొంచెం దాని మీనింగ్ కూడా చెప్తే బాగుంటదేమో అందరికి. ఇంగ్లీష్ రాదు కదా,
Sure, Kejanti, auntie. So basically part ఏంటంటే it talks about ఒక ఫ్లైట్ లో వెళ్ళేది జర్నీ ఎలా ఉంటుందో. సో మనము అందరికి తెలుసు, మనం ఒక ఫ్లైట్ లో ప్రయాణం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళాలి. అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో బోర్డింగ్ కార్డ్ అనేది తీసుకోవాలి. బోర్డింగ్ కార్డ్ మనకు ఫ్రీగా ఇవ్వరు. మనము డబ్బు కడితే వాళ్ళు మనకు టికెట్ ఇచ్చి, ఆ టికెట్ నుంచి మనకు బోర్డింగ్ కార్డ్ అంటారు. అది ఇస్తేనే మనం ఫ్లైట్ లోపలికి ఎంటర్ కావచ్చు. అప్పుడు ఫ్లైట్ లో ఎంటర్ అయినాక మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్ కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో బేసిక్లీ దిస్ ఇస్ హౌ అ ఫ్లైట్ జర్నీ ఈస్. అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ పాటలో ఏమంటున్నారంటే, నీ బోర్డింగ్ కార్డ్ అయితే, టికెట్ ఏదైతే ఉందో అది జీసస్ ఆల్రెడీ తను క్రాస్ మీద చనిపోయి హీ హాస్ గివెన్ యూ ద టికెట్. సో మనము వీ డోంట్ హ్యావ్ టు పే ఎనీథింగ్, హీ హాస్ పేడ్ ద ప్రైస్ ఫర్ ద టికెట్. మనం ఏం చేయాలంటే జీసస్ ని నమ్ముకున్నప్పుడు, when we ask him for forgiveness, we are eligible to receive the boarding card to heaven anamata. So our journey is from earth to heaven, and the ticket is, the boarding card is what Jesus has done on the cross. So akkadiki ellinappudu we are told that streets are of pure gold, there will be no crying. Mari when we are going on a flight journey, manaku chala baggages untayi, manam utti చేతులతో వెళ్ళాం కదా. బట్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హెవెన్, మనకి ఏ బ్యాగేజ్ ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే we lose all our baggages at the cross, no luggage to carry, we are free to go from one place to another. Second thing is, pilot your ante Jesus anamata. So he will take us safely from earth to heaven, he will take us safely. Mari hijackers ani nintaru, hijackers vallu, they try to destroy the plane anamata. They try to journey ni full ga kaakunda, they try to disturb the journey. But enta hijackers unna, any problems unna, as Jesus is the pilot, he will take us safely from earth to heaven ani ee paata meaning. So this is one of my favorite song endukante nenu I was a air hostess anamata. So నేను ఎప్పుడైనా నన్ను పాట పాడమంటే ఇది నేను పాడుతుంది, అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను చేసే జాబ్ కూడా ఇదే related kabatti it was related. So that's why one way it is my favorite song, and also it was related to my job. So I'll start with my testimony. So basically I want to cover three things in my testimony. First is about my spiritual life, nenu ela devanu teluchukunnanu, how I was baptized. Secondly, about my education and my career, and thirdly about my marriage. So to start off with, nenu na peru Shinny, Apranjitha auntie chepparu, KZ auntie. So I come from a Christian family. Grandparents, parents, aunties, uncles andaru mala sevalo unnaru. So నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా దేవుని భయంలో పెంచారనమాట. ప్రార్థనలు, ఎక్కువ ప్రార్థనలు ఉండేవి ఇంట్లో, అండ్ చర్చ్కి వెళ్ళడము. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ అ రొటీన్ అనమాట. ఆ లైఫ్ వాజ్ అంటే మేడ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లోజ్ టు ద లార్డ్. పొద్దున్న లేసే కానీ ప్రార్థన, మళ్ళా everything had to do with prayer. So I did everything because I was taught to do anamata. It was like a way of my life. But that is not what God wants. He wants us to have a relationship with him. So I did everything like God said. Kani naku Bible kuda anta telusu, endukante every Sunday church ki veltuntimi, meetings veltuntimi anni. But I did not have the assurance of salvation. ఎప్పుడన్నా VBS కి వెళ్ళినప్పుడు, బర్నింగ్ హెల్ మూవీ చూపించినప్పుడు, లేకపోతే రాప్చర్ మూవీ చూపించినప్పుడు అప్పుడు భయం అవుతుంది, నేను నమ్ముకున్న నా దేవుని అని అప్పుడు ప్లాన్ చేసుకునేది అనమాట. మళ్ళా బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దట్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ లేదనమాట. ఇంకొక మూవీ చూస్తే, రాప్చర్ మూవీ చూస్తే నేను రక్షణ పొందినానన్న మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది అనమాట. సో చాలా మంది మాట్లాడారు, అంటే అంకుల్స్ ఆంటీస్ అడుగుతుండే అనమాట, నువ్వు రక్షణ పొందావా అంటే పొందాను అని చెప్తుంటే, లేకపోతే పొందలేదు అని చెప్తుంటే. సో చాలా మంది కన్ఫెషన్ ప్రేయర్ కూడా చేపించారు, బట్ దట్ వాజ్ ఆల్ సూపర్ఫిషియల్ కన్ఫెషన్. బట్ వన్ ఫైన్ డే హౌ ఐ మెట్ ద లార్డ్ was in the year 2000. నేను అప్పుడు అనంతపూర్ లో గాస్పెల్ హాల్ VBS అటెండ్ అవుతున్నాను. అండ్ దట్ డే ఆ క్లాస్ వచ్చేసి మా ఆంటీ యానీ ఆంటీ, షీ వాజ్ టేకింగ్ దట్ క్లాస్, అండ్ షీ వాజ్ అ వెరీ గిఫ్టెడ్ లేడీ. She knew how to talk to people, how to convince people, especially youngsters ni. So
So I was in, my just about to hit my teens at that point of time. She told, she was taking the class and the Lord spoke to me. So she was talking about love of God. Adi, that was the thing which really, I literally started crying on Mata when Annie auntie was talking. To be, I don't recollect ఏమి చెప్పింది అవి అని గుర్తులేదు కానీ exact Bible verses అవి ఏం గుర్తులేవు. But what I remember was she talked about how Jesus suffered and died on the cross for me. And she put it across so nicely. అది నేను చెప్పాను కదా, I come from a Christian family. So అన్ని తెలిసే అవి ఇంటనే ఉంటాము. But the way she put it across, and the Lord used her, Annie auntie వాడుకున్నాడు to bring me to him. And so that day I made a confession and I asked the Lord to come into my life. And so Aroju evening, after this everything happened, Annie auntie nanu adigina anamata, Shiny nu eppudu rakshana pondavu ante nenu cheppanu, Annie auntie ee roju meer class iskunnappudu I made a confession prayer ani cheppanu. So she was very happy and andarki poi cheppesindi intlo grandparents ki, ma tataya, he was so proud adi aa moment appudu. And so adi I remember it very well endukante last day VBS జరిగిన లాస్ట్ డే అనంతపూర్ గాస్పెల్ హాల్లో సాక్ష్యాలు చెప్పమని చెప్తారు అనమాట. సో Annie auntie she encouraged me, ellu cheppu, it is a good thing to testify Lord in the midst of a lot of people అని చెప్పి she pushed me, she encouraged me to go and share my testimony. So నేను అప్పుడు testify చేశాను అనమాట. So this is how ఇంకా మర్చిపోకుండా, so I knew that okay, I have accepted the Lord and I have the assurance of salvation. ఇంకా నేను అందరు కూడా చెప్పాను. So there is no turning back ani. It was I wrote that date in my Bible, 29 June 2000, and I accepted the Lord ani. So the life was just normal. I mean, God was always there before and after. But yes, Adi, Devan Namkunanga, I have been trying to become more closer to Lord, to learn how he wants me to live. And God started working in my life anamata. For some reason నాకు మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉండేది బ్యాప్టిజం విషయంలో. నేను అనుకున్నాను దట్ బ్యాప్టిజం అంటే మనం ఫుల్లీ స్పిరిచువల్ గా అయినాక, మెచ్యూర్ అయినాక తీసుకోవాలి అని. దట్ వాజ్ మై మిస్కన్సెప్షన్. కానీ యాజ్ ది ఇయర్స్ వర్ పాసింగ్, యూత్ మీటింగ్స్ లలో, church law, God spoke to me through his word that the day you are born again, you are good to get baptized. You don't have to wait to become spiritual or to become mature. Manam baptism తీసుకొనికే, you don't have to become any better. The day you accept the Lord, you are good to take baptism. Mari baptism అనేది it is external representation of an internal change ani God spoke to me. So then I got baptized. Also, I testified the Lord in the waters of baptism. So this is with regards to my spiritual life. However, every day of my life is a testimony in Mada how God has been working. So I'll move to my second aspect that I want to share regarding my education and regarding my career. So, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు I was not very good at my studies అనమాట. ఎందుకు అంటే I basically had a problem with my sight. నాకు sight కొంచెం తక్కువ ఉండేది, sight power కొంచెం ఎక్కువ ఉండేది. So I had difficulty in seeing. మరి నేను క్లాస్ లో అందరికంటే టాల్ అనమాట. సో నాకు సీట్ వచ్చేసి వెనకాల ఇచ్చేస్తుండే. లాస్ట్ బెంచర్ నేను, బికాస్ ఆఫ్ మై హైట్. నాకు బోర్డ్ అసలు కనపడకపోతుండే. అండ్ I struggled a lot. సో ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ఏం చేశారంటే నాకు స్పెక్స్ కొనిచ్చారు. బట్ బికాస్ మై పవర్ వాజ్ సో హై, నాకు చాలా థిక్ గ్లాసెస్ ఇచ్చారనమాట. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ ఎంబారెస్ టు వేర్ దెమ్ టు స్కూల్. సో నేను ఆ గ్లాసెస్ పెట్టుకోకపోతుంటే, అండ్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ట్రబుల్ ఇన్ క్లాస్. అండ్ సో దిస్ ఇస్ హౌ, నేను ఇంట్లో కూడా చెప్పలేకపోతుంటే, ఎందుకంటే మళ్ళా తిడుతుండే ఎందుకు నువ్వు గ్లాసెస్ వేసుకుంటా లేవని. సో దట్ దిస్ వాజ్ మై ప్రాబ్లమ్. సో ఐ really didn't do well in my studies in schooling anamata. Schooling lo especially maths నాకు చాలా trouble ఉండే. But by God's grace, if I look back now, even though మేమంత great చదువుకోలేదు,
మా పేరెంట్స్ ఎక్కువ డబ్బులు కూడా మాకు ఖర్చు పెట్టలేదు స్టడీస్ విషయంలో. బట్ వీ స్టడీడ్, మీ అండ్ మై బ్రదర్, నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు. We have studied in the best of institutions and we have worked in the best of organizations anamata. So this is not because maaku edo pedda marks vachayani kaadu, lekapothe meme paid seats తీసుకున్నామని కూడా కాదు. It's purely God's grace. మరి God కొన్ని సందర్భాల్లో మాకు ఫ్రీ సీట్స్ కూడా దేవుడు ఇప్పించాడు. సో ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్. అండ్ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి, తాతయ్య నేను ఎయిర్ హోస్టెస్ అయితే ఎలా ఉంటది అని ఒకసారి అడిగాను అనమాట. సో నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ ఏం చేశానంటే, మా తాతయ్య ఎందుకు అట్లాంటి ఎయిర్ హోస్టెస్ ఎందుకు, నువ్వు డాక్టర్ కావాలి లేకపోతే ఇంజనీర్ కావాలి అని అంటాడేమో అనుకున్నా నేను. సో మా తాతయ్య he is Parshva Abraham. He's now with the Lord and very wise man, a ferocious leader, a man of God. తను ఏమన్నాడంటే, ఒకవేళ నువ్వు ఎయిర్ హోస్టెస్ అయితే దేశాలు తిరుగుతావు అని చెప్పాడు. సో and he said a lot of things, it's a good career, idi adi and a lot of things he said, but one word which captivated me was the sentence that he said, deshalu tirugutavu. So I said, I like traveling and traveling countries, yes, I'm in for it ani. I had this desire in my heart that, you know, it'll be nice to become an air hostess. Kani the families that I come from, it was not that easy anamata air hostess kadam. So I maybe I prayed about it. Honestly నాకు గుర్తులేదు, ఎందుకంటే I was very small then. But you know, I never tried for it anamata, ఎందుకంటే after my intermediate, అందరి parents laga, you know, I also joined the rat race of MBBS malla MBBS lo కాకపోతే BSc అట్లా అని I went in that direction anamata. But I always had a desire somewhere in my heart which you know, I felt it would be so nice, okala air hostess అయితే బాగుంటుంది కదా అని ఒక desire anamata. So after I completed my education, నేను MBA చేశాను. After I completed, I was working for a company, Genpact అనే కంపెనీలో I started working anamata. So akkada I met a girl who was taking training for to become an air hostess. సో అప్పుడు నేను తనని అడుగుదాం అనుకున్నాను, ఎట్లా ఎయిర్ హోస్టెస్ కి అప్లై చేస్తారు అని. బట్ ఐ వాస్ స్కేర్డ్. అంటే దట్ గర్ల్ తను చూస్తే చాలా మంచిగా గ్రూమ్ అయి ఉంది. నేను ఐ ఫెల్ట్ దట్ యునో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, సో ఐ కెన్ నాట్ కంపీట్ విత్ హర్ అన్నట్టు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆస్క్ హర్, నేను తనని అడగలేకపోయాను. సో అది జెన్పాక్ట్ లో దట్ I could not even have the courage to go to her and to ask her ఎలా అప్లై చేస్తారు అనే అంత స్ట్రెంగ్త్ కూడా, అంటే I didn't have the confidence anamata. So I didn't ask her, and then that's how years passed, and then I started నేను నెక్స్ట్ జాబ్ వచ్చేసి Deloitte అనే ఒక కంపెనీలో చేశాను అనమాట. అక్కడ నాకు ప్రేయర్ గ్రూప్ లో ఒక ఆమె పరిచయం అయింది. తను కూడా ఎయిర్ హోస్టెస్ గా she was trying anamata. So tanu నాకు పరిచయం అయింది, and then because she was from the same prayer group, we కొంచెం క్లోజ్ అయ్యాము, and then I was able to ask her ఏంటిది ఎలా అప్లై చేస్తారు అని. So then she helped me out. తను అప్లై, this is the procedure అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు I started applying. So that was my first step towards aviation anamata. And when I started applying, it was నేను చాలా సార్లు అప్లై చేశాను. నార్మలీ ఎయిర్ హోస్టెస్ అంటే కొంచెం హైట్ ఉండాలి, కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉండాలి అని అందరు పర్సెప్షన్ అలా ఉంటది. నాకు కూడా అది అలా, I also thought the same thing. But when I went for the interview, I realized that it is not easy. Okay, and so నన్ను చాలా సార్లు హోల్డ్ లో పెట్టారు. I went, I was not getting selected. సో ఇనిషియల్ గా అయితే నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు నన్ను సెలెక్ట్ చేస్తలేరు అని. అన్ని రౌండ్స్ అవుతున్నాయి, బట్ దెన్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్. సో త్రూ సమ్వన్ ఐ గాట్ టు నో దట్ ఐ వాస్ గెటింగ్ రిజెక్టెడ్ బికాస్ నా మేకప్ వాజ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. ఓకే, నేను మేకప్ వేసుకోలేదు, అందుకని నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అని నాకు అర్థమైంది. సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి బ్రదర్ అండ్ అసెంబ్లీలో యూనో
పెరిగాను. మేకప్ అంటే తెలీదు, బికాస్ ఎవరు వేసుకోరు మన చర్చ్ లో, ఫ్యామిలీస్ లో. సో నాకు కూడా ఏం తెలీదు. అండ్ సో దట్స్ హౌ ఇట్ వాస్. నేను నాకు తెలిసింది when I came to know that it was because of makeup that I was not getting through, I went to the Lord. It might seem very funny, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నేను ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళ అక్క నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకుంటుంది. అయితే నేను అక్కని అడిగాను, నాకు కూడా పెడతారా అంటే పెట్టింది తను ఆ నెయిల్ పాలిష్. ఇంటికి వచ్చేగానే మా డాడీ నా ఫింగర్స్ మీద కొట్టాడు అనమాట. మనం అట్లా నెయిల్ పాలిష్, నెయిల్ పెయింట్లు పెట్టుకోకూడదు అని. సో అట్లాంటి ఫ్యామిలీ నాది. అండ్ దెన్ నేను మేకప్ వేసుకొని మా పేరెంట్స్ ముందర ఎట్లా పోతాను అని ఐ హ్యాడ్ దట్ థింగ్ ఇన్ మై హార్ట్. సో ఐ వెంట్ టు ద లార్డ్. ఐ సెడ్, లార్డ్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఎయిర్ హోస్టెస్. బట్ నా ఫ్యామిలీ ఇట్లాంటిది, మేకప్ కూడా వేసుకొని నన్ను ఎట్లా ప్రభా అని నేను ఐ ప్రేడ్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐ ఆస్క్ ద లార్డ్ టు చేంజ్ మై పేరెంట్స్ హార్ట్. అలా రేపు పొద్దున నేను మేకప్ వేసుకుంటే వాళ్ళు నన్ను ఏం అనకుండా చూడు ప్రభా అని. దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, ప్రభా టీచ్ మీ హౌ టు వేర్ మేకప్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో. Okay, so this was how I started praying. And I was watching manaku technology only, so I started using YouTube and learning how to do makeup. And so koncham nerchukunnanu. And then elnaka by God's grace makeup problem helpindi. Next problem vachesi naku malla reject chesaru site gurinchi. సో సైట్ గురించి రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఓకే సర్జరీ చేయించుకోవచ్చులే అని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాని డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు డాక్టర్ ఏమన్నారంటే, నాది పవర్ అప్పటికి -8 and -10 అనమాట. సో అది చాలా హై పవర్. అండ్ డాక్టర్ హీ సెడ్ దట్ నార్మల్ గా అందరికి చేసే సర్జరీ చేయలేము, నీకు చాలా హై పవర్ ఉంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఒక స్పెషల్ సర్జరీ, ICL అని. ఆ సర్జరీ చేయించుకోవాలా అని చెప్పారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అనుకుంటే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దట్ సర్జరీ వుడ్ కాస్ట్ అరౌండ్ 1 lakh అనమాట. సో ఆ టైం అప్పుడు అంత డబ్బులు లేవు నా దగ్గర. అండ్ పేరెంట్స్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలీదు. బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇన్ మై హార్ట్, అంటే నాకేదో సమ్ డిజైర్ ఉంది అట్లా అని చెప్పి ఐ షుడ్ నాట్ ఫోర్స్ మై పేరెంట్స్ టు స్పెండ్ మనీ ఆన్ మీ. ఐ అగైన్ వెంట్ టు ద లార్డ్. ఐ సెడ్, లార్డ్, I really need money now. Okay, అది కూడా చిన్న అమౌంట్ కాదు, 1 lakh rupees. ఓకే, you only have to give me. సో చిన్నప్పటి నుంచి మాకు దశమ భాగం ఇవ్వడం నేర్పించారనమాట. ఇది పాకెట్ మనీ ఇచ్చిన దాంట్లో నుంచి దశమ భాగం ఇస్తుంటుంది నేను. అండ్ అదే కాకుండా ప్రతి నాట్ జస్ట్ 10%, బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు దే బీయింగ్ సో like when it comes to tithe, they were so regular. So I learned it from them. And there was a situation when I needed money. So I went to the Lord. I said, Lord, నాకు ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు కూడా I never asked you for money. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మా డాడీ చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట. ఒకటి అంటారు డాడీ, జిత్నా చాదర్ హే ఉత్నా హీ ఓడ్ లేనా అంటాడు. అంటే ఏంటంటే ఎంత బెడ్షీట్ ఉందో అంతనే కాలు జాపుకోవాలన్నమాట. సో మాకెంతో ఉందో అంతలోనే సర్పించుకునే ఇది దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ పేరెంట్స్ ఇచ్చారు. సో దిస్ వాజ్ లైక్ వే బియాండ్ అనమాట. అంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేయడము, అది కూడా ఒక కాస్మెటిక్ సర్జరీకి. ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఇమాజిన్. సో నేను అదే ప్రార్థన చేసిన, ప్రభా, ఐ డోంట్ వాంట్ మై పేరెంట్స్ టు పే, ఐ వాంట్ యూ టు హెల్ప్ మీ అవుట్. అండ్ నువ్వు అన్నావు కదా ప్రభా, నీకు దశమ భాగం ఇస్తే, see if I don't open the doors of heaven and pour out my blessing అని చెప్పావు కదా. సో ఇప్పుడు వరకు అయితే I never needed money. ఓకే, ఉన్నది సర్దుకున్నాను. బట్ నౌ I really need money and this is my heart's desire అని నేను దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేశాను. మళ్ళీ నాకు అనిపించేది, ప్రభా, మరి నాకు ఇంత స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉంటే, in the word it says that it is I who gave you those desires. So I asked the Lord, if you are giving me this desire, then you meet all the needs. Okay, so right now ipudu I need 1 lakh rupee and I was nakanta job kuda anta dabbu vache job kaadu back at that time. So nenu ప్రార్థన చేశానమాట, దేవా నువ్వే నాకు డబ్బు ఈ హెల్ప్ చేయని.
So నేను నా హ్యూమన్ మైండ్ తో వాట్ వాజ్ ద సొల్యూషన్ దట్ ఐ కేమ్ అప్ విత్ ఇస్ ఒక బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకున్నాము. సో అండ్ మళ్ళా జాబ్ వచ్చినాక కట్టేసుకోవచ్చు అని దట్ వాజ్ మై సొల్యూషన్. సో దాని గురించి నేను దేవునికి ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు లోన్ అప్రూవ్ చేయ, ఎందుకంటే లోన్ కూడా ఈజీగా అప్రూవ్ చేయరు. So I was just asking God, but then there were a lot of complications. So it was not happening. So I was getting crushed in my heart. And Devun Chittama, itla avutundi ani there were a lot of questions, and I was praying and I was depending on God. And by God's grace, నాకు loan వచ్చింది and I was able to take care of this surgery. So అది problem solve అయిపోయింది. But బైబిల్ there's a verse, it says that అడిగిన వాటికంటే ఊహించిన వాటికంటే అత్యధికంగా దయచేస్తాడు అని. సో బియాండ్ వాట్ నేను అడిగింది ఏంటంటే దేవుని దేవా నాకు లోన్ ఈ ప్రభా అని అడిగిన అంతే. బట్ గాడ్ ఇస్ సచ్ ఎ గ్రేట్ గాడ్. నేను ఆ టైం అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్, మా కంపెనీలో ఇన్సూరెన్స్ ఉందన్నమాట, ఆ ఇన్సూరెన్స్ కూడా సైడ్ బై సైడ్ అప్లై చేశాను. బట్ ఇది లైక్ ఐ సెడ్ ఇది కాస్మెటిక్ సర్జరీ, సో దీనికి ఇన్సూరెన్స్ కవర్ నార్మల్ గా చేయరు. బట్ గాడ్ డిడ్ అ గ్రేట్ మిరకల్. ఏంటంటే నా ఇన్సూరెన్స్ అంతా అమౌంట్ కవర్ చేసింది, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 90,000 చేంజ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేసి నాకు ఈ సర్జరీ ఓన్లీ 1 lakh సర్జరీ ఫ్యూ థౌజండ్స్ లో అయిపోయింది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అ మిరకల్. నేను అడిగిన దేవుని ఒకటే, నాకు లోన్ ఈ ప్రభా నేను కట్టుకుంటా అని. బట్ గాడ్ లైక్ హీ సెడ్, నన్ను మీరు ఇచ్చి చూడండి, నేను ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఓపెన్ ద విండోస్ ఆఫ్ హెవెన్ అన్నట్టు, he poured out such a huge blessing on me, especially with regards to ఈ మనీ గురించి నేను అడిగినప్పుడు దేవుణ్ణి. సో he met my need in the time. It was a timely help అనమాట. నాకు ఏ రోజైతే సర్జరీ అవ్వాలనో ఆ రోజు మార్నింగ్ నా అకౌంట్ లో డబ్బు పడింది, అండ్ విత్ ఇన్ 3 months ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేసింది. సో I got all my money back. This is a big lesson to me అన్నమాట. అంటే గాడ్ ఎవరికి, he's not a debtor to anybody, so he proved to me that if I give and I will never lack. I just need to trust in the Lord అని. సో ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ మై ఈ సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళా వెళ్ళినప్పుడు నన్ను మళ్ళా రిజెక్ట్ చేశారు. ఎందుకు అంటే నాకు ఇక్కడ పుట్టుమచ్చ ఉండే అనమాట నోస్ నిండా. సో వాళ్ళు పుట్టుమచ్చ ఉంది అని రిజెక్ట్ చేశారు. ఇంకా దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ అనమాట. ఇంకా నేను అనుకున్నాను దిస్ ఇస్ నాట్ గాడ్స్ విల్. ఇప్పుడు నన్ను రిజెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ గాడ్స్ విల్ అని ఇంటికి వచ్చేసాను. అండ్ ఐ వాజ్ సాడ్, ఎందుకంటే నేను చాలా అప్పటికి 2 years నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్. సో ఒక ఫ్రెండ్ నాకు కాల్ చేసింది, బిలీవర్ ఫ్రెండ్ అనమాట. తను షీ వాజ్ ఎంక్వైరింగ్ అంటే ఏమవుతుంది అని షీ వాజ్ ఎంక్వైరింగ్. అప్పుడు నేను చెప్పాను ఇట్లా దే రిజెక్టెడ్ మీ అని. So she said, okay, what's the big deal, Shiny? You can just get the mole removed అని చెప్పింది. నేను అనుకున్నా, how can I do that? No. నన్ను దేవుడు చేశాడు. Bible says that God made me and I am his masterpiece and I am fearfully and wonderfully made. So I don't want to change the way I look just for some job అని I told her. But she said, చాలా మందికి they are born with some kind of defects. So people change it. Atla, you should not literally apply verses like that. You just give it a thought ani cheppindi anamata. So she's a believer, she's a Christian. Appudu tanu cheppinappudu it was like nenaithe eppudu I would have not thought in that manner. But tanu cheppinappudu nenu anukunnanu avunu kada, is there something wrong? But nenu okate ప్రార్థన చేశాను, ఎందుకంటే ప్రభా మా మమ్మీ డాడీ ఉంటే I know that it is your will. ఒకవేళ వాళ్ళు వద్దు ఏమన్నా అంటే I will take it as it is not your will అని I decided. And నేను మమ్మీ డాడీకి చెప్పాను. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ టు remove this mole. అంటే మా మమ్మీ ఒకటే చెప్పింది, she said ఏది చేసినా ప్రార్థన చేసి చేయని చెప్పింది. And my dad also did not he did not say anything. So when I went to the doctor ఏమన్నారంటే ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ యూ కేమ్, ఎందుకంటే ఏదన్నా ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ గ్రోయింగ్ లైక్ అ మోల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అది తీపించుకుంటేనే మేలు. సో అది నాకు తెలియదు అనమాట. నేను అనుకున్నాను అది మోల్ తీస్తుంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ సిన్ చేసినట్టు నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది. బట్ దెన్ వెన్ ఐ వెంట్ టు ద డాక్టర్ అండ్ డాక్టర్ క్లియర్ గా చెప్పినప్పుడు
I felt that, yeah, I'm doing the right thing. So in this way, Anmata, I got that also removed. And when I went back, finally, I got through Indigo after, almost 3 years when she tried just now. There were multiple times I went, I did not get through. I came back, I went again, I came back. So చాలా కష్టపడి నేను జాబ్ సంపాదించుకున్నాను అనమాట. And but when I look back now, 3 years was my training period with the Lord. దేవుడు నాకు అదే ఫస్ట్ గోలో ఆ జాబ్ ఇచ్చింటే I would not have value the job. Second thing is, maybe I would not have made the commitments that I made with the Lord during that waiting period. God taught me how to be humble. That I thought నాకు అన్ని ఉన్నాయి కదా, what is that I lack ani mindset undedi. But God humbled me that, even though you have everything, it is purely, His grace, because of which I got the job. Whatever I have, it's given by God. To depend on Him completely, be it whatever the situation. డబ్బు విషయమైనా ఏదన్నా. And during that time నేను చాలా కమిట్మెంట్స్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ జాబ్ దేవుడు అంటే when he gave me the job, I knew నాకు చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, చాలా financial money కూడా చాలా, it's a well paying job. So I'll have lot of money, lot of freedom, lot of opportunities. So will I be faithful to God? Ani I that was the training period for me of 3 years. And I made lot of commitments with the Lord. Devannu నాకు ఈ జాబ్ ఇస్తే నేను ఇట్లా చేయను, అట్లా చేయను, ఇట్లా ఉంటా అని I made those commitments with the Lord అనమాట. So నాకు జాబ్ వచ్చినాక I was very fearful that I have to make sure that నేను ఏవైతే కమిట్మెంట్స్ దేవుని దగ్గర చేసుకున్నానో I have to abide by them. ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా తప్పు పని చేయకూడదు. ఎందుకంటే నేను ఆ కమిట్మెంట్స్ చేసుకున్నాను, దేవుడు నాకు ఆ జాబ్ ఇచ్చాడు. సో ఇఫ్ I do something wrong, I'll have to I will get punishment అని చెప్పేసి I was very fearful. And so I was growing in the Lord. I really enjoyed the job that I was doing. I was flying. I was going to different places, something I always wanted to. Yeah, and I was enjoying life with the Lord, in the Lord. And so I was growing spiritually. Most of the time in one day, it's like you're alone most of the time. So it was just God and me, and go for the flights, everything is taken care of. So amazing life. And I was growing spiritually with the Lord. But నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది నేను దేవుని కోసం అంటే the commandment given is go into all the world and share the gospel, right? So I felt నేనేం చేస్తున్నాను, okay, God has placed me here, what am I doing now? నాకు జాబ్ వచ్చినప్పుడు జోబ్ అంకుల్ అని ఆంటీ నన్ను కౌన్సిల్ చేసి వాళ్ళు చెప్పారనమాట, సి నువ్వు అన్యుల దగ్గరికి వెళ్తున్నావు, ఈ ఏవియేషన్ లో బిలీవర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉండొచ్చు. సో బీ లైక్ ఎన్ ఎస్తేర్, బీ లైక్ డానియల్, బీ లైక్ జోసెఫ్ among the heathen. So those who don't know, వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి you know preach to them, be a testimony, be a witness అని చెప్పారనమాట. So right from day one, that was my prayer, Lord, how do you want to use me? Show me your way. So when I joined, since then I was praying. So spiritually I was doing well in life. When I was praying and asking the Lord, ఒకసారి ఏమైందంటే I was just sharing a room with one of the girls, and తన phone constant గా రింగ్ అవుతుంది, but she's not answering. అయితే నేను బైబిల్ చదువుకున్నాను. ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ టైమ్ ఫర్ బెడ్ అనమాట. సో పనుకోక ముందు బైబిల్ చదువుకుని అలవాటు ఉంది కాబట్టి నేను చదువుకుంటుంటే తను అడిగింది ఏం చదువుతున్నావు అని. సో నేను చెప్పాను ఇట్లా బైబిల్ ఇది అని. తను అంటే క్రిస్టియన్ కాదు. తను అడిగినప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఏదైతే చదువుతున్నానంటే ఈవెన్ యువర్ మదర్, నీ తల్లి నేను మర్చినాను, దేవుడు అంటే God will not forget you ani ఆ వర్స్ అన్నమాట. I think it's in Psalms, I don't remember. So I was reading that and I just told her that, and I kind of కొంచెం explain చేశాను అన్నమాట, this is what it is. So she was moved very deeply. తను ఏం చెప్పిందంటే the person who was calling her అది తన father అన్నమాట, and she was having a lot of problems at home, mother father too. And so she comes from a broken family.
And ఈ verse తనకు, then I told her, she really liked it, and తను అడిగింది అన్నమాట, can you give me a Bible అని. So I gave her, we were able to give her a Bible later. So adi, that way God showed me that there are many people who need, who need to be reached out. So that was my na ministry వచ్చేసి అదే అన్నమాట. నా ఎవరైతే ఎయిర్ హోస్టెసెస్ ఉన్నారో, పైలట్స్ ఉన్నారో, every day నేను కలుస్తా కదా, just try to introduce Jesus into their lives. Maybe it could be a verse, maybe it could be a prayer, it could be anything. Okay, one line, maybe it's even one line. Like for example, మాట్లాడుకుంటా తెలిసిందనుకో, my mother is not well, my father is not well, అంటే don't worry, I'll pray to Jesus, you also pray. Something as simple as that. ఎందుకంటే అక్కడ బైబిల్ తీసుకొని చెప్పే అంత టైం ఉండదు, ఆపర్చునిటీ ఉండదు. But God showed me this, that you don't have to do anything big, but introduce Jesus. Like there's this verse in the Bible, it says Apollos worked, then Paul worked, so everybody did one work. Individually each one contributed to people's growth and jealousy. So I don't have to do everything. కొన్నిసార్లు tilling the ground is important, sometimes sowing the seed is is done by somebody else. So నాకు అనిపించింది I should at least till the ground. So అలా అని చెప్పేసి I started just introducing God into people's lives. And slowly మాకు ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయింది. అండ్ మేము ఎప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్ లో we used to meet up, ఎవరైతే గర్ల్స్ with whom I could form a group. ఎయిర్పోర్ట్ లో మేము ప్రేయర్స్ చేసుకుంటుంటిమి. హోటల్స్ లలో మీట్ అయినప్పుడు, at least 2 people from the group మీట్ అయినప్పుడు, we used to లౌంజ్ అనే ఏరియా ఉంటది హోటల్స్ లో, అక్కడికి వెళ్ళి మేము ప్రేయర్ చేసుకుంటుంటిమి. సో లైక్ దాట్ we formed a group అన్నమాట. సో that is how I was able to minister in my field. ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా ఒక ప్రేయర్ గ్రూప్ ఫామ్ చేసి, సో ఎవ్రీ డే ఎయిర్పోర్ట్ లో అయితే ఎవ్రీ డే we used to have prayers. And ఎయిర్ హోస్టెస్ మధ్యలో ఎప్పుడు కలుసుకున్నప్పుడల్లా we used to have prayers అన్నమాట. So in this way God really helped me. I enjoyed my flying career. But after na marriage ayinaka, because of COVID, they naku transfer ivalekapoyaru. But again I think that was where God put a full stop to my, I don't know if it's a full stop or if it's a comma, to my flying career. So there after that నేను ఇప్పుడు విప్రో అనే కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాను. So I really enjoyed the life that he gave me. And coming to my marriage, nenu in the year not in the year, when I was 26 years old, appudu I decided to get married anamata. Antaku mundu I was too busy trying to figure out my job and aviation lo etla, how to enter aviation, and I was not mentally prepared. So I gave a serious thought when I was 26. Okay, I started praying. మన ముందు నుంచి ప్రార్థనలు, ఎందుకంటే ఇంట్లో అందరు చెప్పేవాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోవాలి for a spiritual for a good spouse అని. So one liner ఉంటుండే, God give me a good spouse అని. But after when I became 26, I started praying specific గా అన్నమాట. And నా థాట్ ప్రాసెస్ ఏముండే అంటే అందరిలాగా you'll find someone and you'll marry that person. I didn't know that marriage is actually so complicated. So I was just praying, and naku ekwa reservations em lekunde. I am a born again baptized believer kabatti naaku kuda born again baptized believer dorukte chalu ani anukunnanu. But over the period of time, naku proposals vachinappudu what I realized is that just these 3 are not enough. Marriage anigane people say the next word is compromise, right? You have to compromise on this, that. So during that time when I was looking for or rather praying for my husband, I was reading నేను చాలా కంటెంట్ రిగార్డింగ్ మ్యారేజ్ చదువుతుంటి ఇంటుంటి అన్నమాట. సో నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే, God is the author of marriage. Second thing is, God will bring the right person into your life, and God will give the best.
it's not the second best but the best, and he will bring it and he will do it. Okay, so you don't have to worry అని అది అర్థమైంది నాకు. అండ్ ఇన్ కాంట్రరీ మనం బయట చూస్తే పీపుల్ సే కాంప్రమైజ్ అంటారు, ఇది అంటారు, అది అంటారు. సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ కాంట్రడిక్టరీ. గాడ్ ఎప్పుడైతే మన దేవుడు మన లైఫ్ లో వెన్ హీ బ్రింగ్స్ సమ్ వన్, it's there will be no there is no need to compromise because he will bring the right fit. And so this is what I believed. So నేను ముందు నుంచి నేను ప్రార్థన చేస్తుంటే, and like I said, నాకేం పెద్ద రిజర్వేషన్స్ లేకుండే, but as and how నాకు ప్రపోజల్స్ వచ్చినప్పుడు I understood that just having born again baptized believer కాదు, but there are many other things that you will have to look into before marrying someone. So first వచ్చేసి spiritual compatibility. It's very important అని నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి 2000 లో దేవుని నమ్ముకున్నాను. దాని తర్వాత I've been leading a life with him. I have been enjoying the Lord, growing in him. అట్లాంటిది I'm in a particular level అనమాట with the Lord. I'm not perfect, but he's perfecting me with every day. He's working in my life kabatti I know I'm in a certain place anamata, but at the same time I should marry someone నాకు desire only ఏంటంటే that someone who is better or at least equal spiritual levels లో equal ఉండాలా. The person should be either equal or higher or a step higher than me in spirituality. ఎందుకంటే the Bible says that women are supposed to submit, the wives are supposed to submit. So I said, Lord, if I get someone who is not as spiritual as I am, then maybe I will not be able to grow more. So give me someone who is more spiritual than me. So not just any born again believer, but someone who is very strong in you. Ani nenu adi I used to pray and it is difficult to judge whether someone is spiritual, very spiritual or not. But somehow when I spoke to some people, I was able to gauge that okay, this person is not very spiritual అంటే నాకు సరిపోరు అని I was able to judge. అదే కాకుండా I wanted a family wherein the parents are also spiritual, not just the boy but even the parents. Now when people proposals తెచ్చినప్పుడు చాలా సార్లు అంటారు the boy is spiritual, that's enough for us. But I felt in my heart the Lord spoke to me that it is not just enough if the boy or the girl is spiritual. I think even the parents should be spiritual ani I started including that in my prayer. ఎందుకంటే I experienced some things, I heard some things appudu I added this in my prayer list anamata. Prabhu, the person that I marry, even his parents should be spiritual. ఎందుకంటే మా parents చాలా spiritual and they brought us in prayer, in the knowledge of Lord, in the fear of the Lord. My spouse should also have that kind of upbringing, and the parents should be like that. మా parents లా ఉండాలి అని నేను ప్రేయర్ చేశాను అనమాట. అండ్ డ్యూరింగ్ నాకు చాలా ప్రపోజల్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని ప్రపోజల్స్ లో I realized that people మనం బ్రదర్ అయినా క్రిస్టియన్స్ అయినా చాలా ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అవుతారు. Like for example, there are many traditions actually. So నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ట్రెడిషన్స్ మా ఫ్యామిలీలో చూడలేదు అనమాట. సో ఐ వాజ్ షాక్డ్ యాక్చువల్లీ, అంటే క్రిస్టియన్స్ లో కూడా ఇట్లా ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అవుతారా. సో నేను కొన్ని ట్రెడిషన్స్ ఫాలో కాను అన్నప్పుడు పీపుల్ వర్ లైక్ నో ఫాలో చేయాల్సిందే ఈ ట్రెడిషన్స్ అని. So there was discussions like that. So I went back to the Lord. I said, Lord, I cannot follow the traditions of this world. So I don't want families who will expect me to follow traditions, be it any kind of traditions. I will only follow the Bible. Okay, so I want that kind of a family. Ani my list went on and on and on. Chala beda list అయిపోయింది. And sometimes I would look at the list and I feel that it is impossible to find someone like this. Okay, and ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఏవియేషన్ నేను చెప్పాను కదా, I struggled for 3 years to get this job. And ఈ జాబ్ అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కావాలి ప్రభా. I don't want someone who doesn't understand this job and say, okay, just leave your job.
అట్లా అనే వాళ్ళు వద్దు నాకు అని I prayed. Someone who is from aviation will understand what aviation is like. So అందుకని I prayed that whomever I marry should be from the aviation background. And and moreover, money minded undaguddu. And my list went on and on and on, and finally I never found anyone for a very long time. So నేను చెప్పాను కదా 26 కి నేను పెళ్లి చేసుకున్నాము అని I started praying, and నా పెళ్లి అయింది 33 కి. So it was a good 7 years gap. And to be honest, I never thought that in the gap was running. I started getting frustrated with every passing day. No matter, no doubt, I was very strong in the Lord. I was dependent on God, but because it was not happening, age was also, every day was, as the days were passing into months, into years, I was getting older. And so I thought, asalu na life lo marriage anedi unda leda enduku. Paul says, right, you can be single also. So I was thinking maybe naku దేవుడు సింగిల్ ఉండడం రాసి పెట్టిండేమో, but naku heart lo desire unde that I should be married. So malla Bible says that it is I who gave you those desires. So ఒకవేళ మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు అనుకుంటే నాకు అది లోపల నుంచి ఉండాలి, బట్ I have the desire to marry, and I'm not finding anybody. It's a very difficult thing. It's not that there are no options, but you are not finding the right person. A peace ledanamata heart lo. And చుట్టుపక్కల ఉన్నోళ్ళు అంటే when I say చుట్టుపక్కల ఉన్నోళ్ళు, people around, okay, being in the families, extended families, వాళ్ళందరూ they start questioning అనమాట ఎందుకు ఏంటిది. And I really thank the Lord for my parents. They were so strong. ఎప్పుడు కూడా they did not give in to any pressure. మా డాడీ మమ్మీ ఒకటే అంటుండే, we are praying, we are praying, we are praying. And they prayed so much. My mother especially. మమ్మీ చాలా ప్రార్థన చేస్తుంది. తను మోకాల్లో ఉండలేదన్నమాట because she has some issue. And తను ఎక్కువసేపు కూర్చోలేదు కూడా. So she used to lie on the bed, and when she cannot sit, she used to lie. తను బెడ్ మీద పండుకొని she used to cry and she used to pray. నేను whenever I used to తను చూసి నేను అంటుంటే ప్రభా నా ప్రార్థన వినకపోయినా పర్వాలేదు, మా మమ్మీ ప్రార్థన అన్న త్వరగా ఇల్లు ప్రభా. షీఈస్ అంటే అంత ప్రార్థన, అంత దుఃఖం పడితే మళ్ళీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తాయేమో అని నేను దేవుడికి చెప్తుంటే అనమాట. సీ గాడ్ హౌ మై మదర్ ఇస్ క్రైమ్. మై పేరెంట్స్ అండ్ జోబ్ అంకుల్ అండ్ ఆంటీ ఎస్పెషలీ వాళ్ళు నన్ను చాలా కౌన్సిల్ చేశారనమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, హౌ టు సీక్ ద విల్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అండ్ ఆంటీ ఒకటే చెప్పేది, షైనీ, యువర్ మ్యారేజ్ షుడ్ బి అ టెస్టిమనీ. సో and I waited anamata. So again, in that waiting period, I can say it was a training ground for me. God was preparing me for something very big in my life, and He taught me patience. నాకు అసలు patience, I lacked patience. నేను త్వరగా కోపం వస్తుంది, పేషెన్స్ లేదు, and lot of things అనమాట. So I అరిచేది నాకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. So avani God was teaching me. And whenever I used to see couples, especially marriage aina valaki, నాకు అనిపిస్తుంది ప్రభా వీళ్ళకి చేస్తావు నాకెందుకు చేస్తలేవు అని I used to ask the Lord. And it was a battle really, ఎవరైనా పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు అంతా చూస్తుంటే I used to feel, God, when will my time come? And I used to pray every day. Oka కొన్ని years అయినాక initially అయితే I was hopeful అవుతుంది అని. But during the last maybe 3 years or 4 years, after 29 అయిన తర్వాత, I used to get really disappointed anamata. So నేను బెడ్కి వెళ్తుంటే before sleeping, I used to cry. There's not a single night I did not cry. I asked the Lord, what's happening? Where is my companion? I used to feel lonely, and I used to ask the Lord, what is happening? అంటే నాకు కాదా పెళ్ళి అని నేను అడుగుతుంటే అనమాట దేవుణ్ణి. So God was, I think God must have been laughing. He must be saying that you just wait and watch. So I cried so much and I prayed, but one thing is, my list was there. I said, God, I want a person who meets all these all these criteria.
నేను ఒక్కటి కూడా తగ్గను, ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్మైటీ గాడ్. అండ్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే విత్ ఆల్ ద మెసేజెస్ బుక్స్ చదివిన గాడ్ విల్ గివ్ ద బెస్ట్ అని అర్థమైంది. సో వెన్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ ద బెస్ట్ అండ్ ద రైట్ ఫిట్, కాంప్రమైజ్ అనే మాటనే ఉండదు. ఓకే, సో ఐ విల్ నాట్ కాంప్రమైజ్, నాకు ఇవన్నీ కావాలి. అండ్ దట్ టు వై ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ అ స్పిరిచువల్ థింగ్ బిహైండ్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ రీజన్స్ వల్ల ఐ ఆస్క్ ద లార్డ్, గాడ్ యూ గివ్ మీ ద రైట్ పర్సన్. సో finally, God heard all of our prayers, and in the right time, I will say, in the right time, God brought Tej into my life. And నేను ఎప్పుడు అడిగాను ప్రభా, మళ్ళీ when the correct person comes into my life, how will I come to know? How will it happen? So in my mind, in my heart, I told him, Lord, when the correct person comes, you tell me that this is the one. So you won't believe when నేను ఫస్ట్ టైం పేజ్ ని చూసినప్పుడు నాకు నా మైండ్ లో ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ పీస్. ఐ ఫెల్ దట్ ద లార్డ్ వాస్ టెలింగ్ మీ దిస్ ఇస్ ద వన్. సో అట్లా he got him into my life, and I've been married now for ఇప్పుడు 1.5 years almost, and I am so happy. మార్నింగ్ లేస్తాను, I thank the Lord for for everything. I go to bed, I thank the Lord. నాకు I never thought that నేను నిజంగా నేను అడిగిన వాటికంటే ఊహించిన వాటికంటే దేవుడు చాలా అధికంగా దయచేశాడు. మళ్ళీ there no problems at all. మరి మ్యారేజ్ కూడా ఎంతో ఘనంగా చేశాడు గాడ్. I never expected, especially during COVID times లో ఏదో కొంతమంది వస్తారు అట్లా అయిపోతుంది అని. బట్ నేను అంత బ్యూటిఫుల్ మ్యారేజ్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. అండ్ I did not even expect that, but God really honored us. Many years దేవుని మీద I waited on him, and I cried and I prayed. It was like a gift to me. That amazing wedding was a gift to me. And my husband Tej is an amazing man. నేను ఏవైతే కోరుకున్నానో దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు. నాట్ ఓన్లీ దాట్, హీస్ a very calm and a nice person అన్నమాట. మా పెళ్లి ఎవరైతే చేశారో పాస్టర్ 1 month బ్యాక్ కాల్ చేసి నన్ను అడిగాడు, మీరు కొట్లాడుకుంటున్నారా అని అడిగాడు. నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు వరకు ఒకసారి కూడా కొట్లాడుకోలేదంటే అది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్తున్నాడు. సో బేసిక్లీ ఇట్స్ లైక్ దాట్ అన్నమాట. we never had, అంటే we have difference of opinion, but we never had fightings. నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే we never have fightings ఎందుకంటే in this 7 years that I waited, I know what it is to be lonely. I know what it is, I basically know now the value of having someone in my life. So God taught me all this anamata. It was a long wait, to be very honest, and it was a painful wait, but God did everything. All things work together for the good of those who love the Lord. So it worked out in my life. So I am very thankful to God. And the prayers which my mom, dad, and family members, extended family, aunties, uncles, అందరు చేశారు. And God, he honored everybody's prayers. అది honor చేసి, he has got this blessing in my life. I'm so thankful to the Lord. And I always used to pray, Lord, whenever you give me a husband, whenever I look at him, I should thank you. I would say, God, thank you for giving me this husband. ఎప్పుడు కూడా నేను even my thought, I should not say that, Prava, ఎందుకు ఇట్లాంటి husband ఇచ్చినావు? I'm waiting on you, Lord. You give me. నేను నువ్వు చెప్పిందే చేస్తాను, but and you give me the best. And I waited on the Lord. So every time I look at my husband, I thank the Lord for the blessing that he has brought into my life. So and Casey auntie also, she was very she encouraged me a lot during especially in terms of marriage and matter. So I'm thankful to everyone. And the prayer kuda chesaru telisina vallu. So I really thank you all for na kosam pradhana chesinanduku. So this is my testimony. Continue, please do pray for me, and so that I can grow in the Lord. దేవునిలో ఇంకా
edgali ani and to reach out. Now I'm doing work from home, but tomorrow, wherever the Lord places me, be it in my career and also in my personal life, I want to live for the Lord. So please do pray for me. I really thank all of you for patiently listening. And I thank KZ Aunty for giving me this opportunity, for encouraging me. Above all, I thank the Lord for this time. May God's name be glorified. చాలా థ్యాంక్స్ షైని. నువ్వు అంతా ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్పినావు, మా వాళ్ళకి సగమే అర్థమైంటుంది. Sorry, Aunty, like you Help understand. చేయలేదు.